So let us proceed to the next problem. Although hindi siya naka-anime, ano? Since nandiyan na yan. Anyway, yung spherical trigonometry natin is next week. So you have to prepare. Hindi nyo pa napag-aralan yon. Bago yon. Hindi review yon. Bagong lecture yon. Okay. Okay, let me give you another problem. The center of a circle is at 1, 1. Okay, let me discuss it to you. Circle, center 1, 1. And this is the center of the circle. 1, 1, yung mga coordinates. And one end on the circumference is negative 1 and negative 3. Ito yung one end, negative 1 and negative 3. And we call it as p sub 1. That's why we have x sub 1 and y sub 1. Find the other end of the diameter to the point negative 1 and negative 3. Ito yung other end na hinahanap natin. Kunwari, hindi pa natin alam na 3 and 5 yan. We have x sub 2 and y sub 2. So what do we do? Again, I've introduced to you kanina yung midpoint formula. Okay? X is equal to x sub 1 plus x sub 2 all over 2. And y is equals to y sub 1 plus y sub 2 all over 2. So, what's the difficulty here? Walang kahirap-hirap. Direct substitution. May value ka ng x sub 1, negative 1. X sub 1, negative 1. Inahanap is x sub 2. Kaya ito, x sub 2. Ang midpoint, ang value ng x natin is 1. That's why this is 1. So, we can calculate x sub 2 as equal to 3. Okay? Okay, look at this. Let me teach you a glimpse of my calculator regarding about this, no? And show ko lang. Keep ko lang yan. Okay. Let me show you my calculator, pero hindi ko siya, no? I-share ko uli siya. Okay? Paano na ba yun? Dito ko lagay, no? Babalikan ko naman yan, eh. Okay, ito yung calculator ko. Okay, look at this. If you don't remember how to transpose or cross multiply, that's not a big problem. Look at this. 1, tatype ko to. Itatype ko lang siya, mga anak. Tingnan nyo lang siyang maigi, no? Yan. What will I do here is this. Paano ba? Ito to. Yung 1 is equals to negative 1 plus x sub 2 all over 2. So, tatype ko yung 1. Yung equal sign, alpha calc. Kung sa classroom lang, no? Dali-dali yan, eh. Negative 1 plus x sub 2, gawin kong alpha x. Then cursor down. I'll type 2. What's next? I'll just press shift and then calc. Solve for x. We have 3. That's it. Yan ang reason kung bakit siguro inalis ang calculator. Kasi nawawalan ng effort ang estudyante. Nakakalimutan na yung cross multiplication, yung transposition, yung algebra. Minsan, let aside lang siya ng ganun-ganun lang. Okay, how about the other one? Let us calculate. Let us double check. Okay. So we have 1, alpha calc, fraction, and then negative 3. I'll type negative 3, and then plus, wala namang y, alpha x pa rin tayo. Let us just assume that x is also y sub 2. Cursor down, then I'll press 2. Cursor to the right, and then shift calc. Di ko na-type yung 1. Okay, ayan. Shift calc. We'll have a value of 5. And that's it. So, yun yung mga hinahanap natin kanina. So, we have 3 and 5. Yan yung mga endpoint or other endpoint ng ating diameter ng circle. Klaro ba ang problem na yan, mga anak? Klaro ba? Klaro ba ang paggamit ng midpoint? Dumilitaw yan sa board. Lumitaw yan noong April 1997. Walang kaibahan niya sa mga 20s ngayon. Ano? 2020, 2021, actually walang board exam 2020 eh. Di pa lumitaw yan. Yung na-recall ko, mga 2018, 2017, yan pa lang. Nabibili yan sa recto.
Kung gusto ninyong ma-encounter yung mga problem na ibinigay sa licensure examination pag napunta ng PRC kapag wala ng pandemic, sa bangketa, sa labas ng PRC, ang dami niyong mabibili. Okay, kaya nga lang, huwag kayong maniwala sa answer key na nasa likod. Pag tiyagaan ninyong i-calculate yung mga tamang sagot kasi tama na yung mga question at saka yung choices. Yung mga answer key lang sa likod ang mali. Kasi hindi yun nilalabas ng PRC. Bawal. Okay. So, find the distance between the given lines. 4x minus 3y is equal to 12. 4x minus 3y is equals to negative 8. Solving for the distance. Now, how do we know that two lines are parallel? Okay, take note of this. Kapag magkamuka ang first two terms nila, parallel yan. Okay, eto, parallel yan. Let me give an example of parallel line. 3x plus y minus 2 equals 0. Another line na parallel dyan, 3x plus y minus 10 equals 0. These two lines are parallel. Parallel yan kasi pareho yung first two term nila. Typical. Pati sa sign, parallel yung mga yan. So line 1 and line 2 in this case are parallel. Okay? Now, ito yung mga given natin. Now, by comparison with this given formula or format, ax plus by is equal to c1, ax plus by is equal to c2. Pwede na natin isulat ang value ng a, b, and c sub 1, a, b, and c sub 2. A is 4, b is negative 3, then c1 is 12, c sub 2 is negative 8. And then I've introduced kanina yung formula distance between parallel lines. Ito yon. Direct substitution ka lang and then maaanap mo na ang value ng distance between two parallel lines. It is actually 4 units and this is it. Letter B. Lumitaw yan sa licensure examination ng civil engineering way back year 1992, the month of May. Klaro ba ang pagkakakuha ng distance between two parallel lines using the formula? Mga anak, klaro ba? Klaro? Is it clear, mga anak, yung formula natin? Yes pa. Okay. Parang nabawasan tayo ng 4 . Okay, so let's proceed. Konti na lang tayo, nabawasan pa. So what is the slope of the line 3x plus 2y plus 1 is equal to 0? Okay. So kung pag given ang equation na yan, hinahanap is the slope. Take note of this. Slope. So slope is m. And this is the equation. The nearest na paraan is to format our given equation in this form. Slope-intercept. Because with this equation or format, we can easily determine or detect by inspection the value of m. So, tingnan ko Kunwari, hindi ko nakikita yan. 3x plus 2y plus 1 is equal to 0. I-write ko siya, no? 3x plus 2y plus 1 is equal to 0. Anong unang gagawin ko? 2y, iwanan ko sa left. Transpose ko lahat. Negative 3x minus 1. And then I'm going to divide each term in the equation by 2. Cancel. Y is equal to negative 3 over 2 of x minus 1 up. Comparing it with this is actually our m and that is our y-intercept or b. Ang hinahanap, ito. That's why we have negative 3 over 2 sa ating CE Board November 1995. Klaro ba ang problem na yan? Yes po. Kung paano nahanap ang tamang sagot. Okay, next problem. So, okay. This is ME Board April 1997. Find the equation of the straight line with a slope of 3. Take note of this yung mga given. Slope of 3 and that is M. And a y-intercept of 1 and that is B.
Minsan kung ano yung formula na gagamitin mo, ibinibigay na ng mga given eh. Given ang slope, given ang intercept. Given ang slope, given ang intercept. Ibig sabihin na gagamitin mo, slope, intercept. E ano ba yung slope, intercept? Y is equal to mx plus b. So all you have to do is by direct substitution, wherein it will become m is 3, so we become 3x plus 1. Ito yung sagot mo, tama. Kaya lang, kailangan i-direct mo yung sagot mo sa format ng mga choices. Lahat ng nasa choices, nasa general form. So meaning, we have to convert this into general form. So again, y is equal to 3x, di ba yan? Transpose ko lang ang 1 sa left. 0 equal 3x minus y plus 1. Okay, plus 1. Yan. At ito yon. Letter? Anong letter ang sagot? Anong letter ang sagot natin? B. Letter B. Letter B po. Yan. Hindi siya nakasunod-sunod, ano? Okay, next problem. Are you still with me? Nabuwasan tayo na wala yung apat. Siguro na wala lang internet connection. So again, sample engineering board exam problem. The distance from a point to a line. The distance from a point to a line. At ito yung formula natin. Okay? Sa problem, given ang point, given ang line. Dito pa lang alam mo na ang value ng A. A is 4, 3 is B, 12 is C. Okay? Ang value ng X is 1. Ito siya, no? 1. Ang value ng Y is 3. Dineretso ko lang. If we will adopt this formula, kailangan natin ang value ng ABC from this equation. A is 4, B is 3, C is 12. And given the point, 1 and 3, X sub 1 natin is 1, Y sub 1 natin is 3. Nilagyan ko lang ng subscript, no? So, eto yan. Direct substitution, we can obtain the value for D, which is equal to 5 units. Paano ba yung graph niyan? Okay? Kung ito yung line natin, anyway, ano ba yung slope ng ating line? Tingnan ko nga, para medyo tumagal ng konti. 4x plus 3y plus 12 equals 0. If I will left 3y from left, 3y equals negative 4x minus 12. Divide the entire equation by 3. Okay. So, negative 4 over 3 is the slope. So, ibig sabihin, ang graph ng ating line is this one. Tama? So, I think doon na lang yung point. Kunwari lang, yan. Ito yung distance na inaanap natin. Kasi downward to the right eh. Negative slope. Negative 4 over 3 ang slope natin. Dahil negative yan, ibig sabihin, ang graph natin is a line na downward to the right. At assuming ito yung point natin, ito yung distance na hinahanap natin na mayroong 5 units. Okay, so let's proceed. Klaro ba ang problem na yan, mga anak? Dami na nating problem na nakalculate. Klaro ba yan? Yes po. Lahat ng yan lumitaw sa licensure examination. Wala akong piniling problem na hindi lumabas sa licensure examination. Now, another problem. Find the equation of the line if the x-intercept and y-intercept are negative 2 and 4 respectively. Okay, always remember na ang x-intercept, ito yan, no? X-intercept, ang symbol na ginagamit natin is A. Y-intercept is B. And yung equation na gagamitin nating format is the intercept form. Ito lang kasi ang may A at B. So we'll use this. Now, direct substitution, respectively, nauna ang x-intercept, so negative 2. Ito yon.
And then y-intercept is 4. A is negative 2, and then B is equal to 4. Substitution tayo dito. Ito yung A. Ito naman ang B na 4. So, actually, ito na yung equation ng line natin eh. Tama yan. Kaya lang, yung mga choices nasa general form. Nasa general form. So, what do we do? Convert this into general form. But how do I do that? I am going to multiply the entire equation by the least common denominator natin. The least common denominator of 2 and 4 is 4. So, let me multiply the entire equation by 4. 4 times x divided by negative 2 is negative 2x. 4 times y is 4y divided by 4. So, we have positive y. 4 times 1 is 4. And then, we do it into its general form. Okay? Transpose ko ang 4, magiging negative 4. Okay? Sa left. So, we have y minus 2x minus 4 is equal to 0. So, y minus 2x minus 4 is equal to 0. Take note of this, no? Tignan niya yan, ha? Ito yung sagot. Ito yung tama, no? Okay. Pwedeng mangyari to eh. From here, pwede mo siyang isulat dahil gusto mo positive ang una, gusto mo mauna ang x, 2x. Nilipat ko yun doon. Ang y naman, linipat ko rin. Minus y. Ang 4 naman, linipat ko rin. Plus 4 is equal to 0. Ito yung sagot mo. Tama ka. Tama yan. Pwede mo nahanap sa choice. Kasi lahat ng y positive. Anyway, ang kamatch na, ayun, pareho lang yung dalawang yan. Okay, no? Pareho lang yan. Baka makonfuse kayo, ha? Nagkamali yung gumawa ng exam. Hindi. Ikaw yung may kakulangan. Hindi ka umabot sa knowledge na yan, na ito pala, at saka yun, pareho lang. Ibig sabihin, salat ka pa sa kaalaman. Klaro ba? Klaro? Klaro ba yung example na yan? Yes po. Okay. So, next problem. Meron pa ba? So, AEBD, April 1997. Naibigay yan noong 1997. Electrical Engineering. So, ibinigay naman is 2 points. Kapag nabigay ng 2 points, automatic gagamitin mo 2-point form. At ito yon. Ikaw na bahala kung ito yung gawin mong P1, ito yung gawin mong P2, or ito ang gawin mong P1, ito ang gawin mong P2. Kahit pagbali-baliktarin mo yan, makukuha mo pa rin ang tama ang sagot. So, in this case, P1, 1 and negative 3. So, x sub 1 natin is 1, y sub 1 is negative 3. And then, yung negative 4 and 2, yun ang ating P2, we have negative 4 and 2. So, using this formula that I have introduced to you kanina, direct substitution, so we have it as y plus 3 is equal to 2 plus 3 all over negative 4 minus 1 times x minus x sub 1. Then simplifying it, we have this. And then, tinitingnan niyo yung mga choices. Tingnan niyo kung ano yung discarding magagawa nyo dito. Baka mamaya hindi ganyan yung final ninyo, pero tama. Kailangan i-connect ninyo sa mga choice. Targetin ninyo ang ayos, isa sa mga choice. Hindi pwedeng kahit na tama yung sagot mo, hindi lang makapareho ng format, sasabihin mo sa iyo yung tama, mali yung mga choices. Hindi. Sa gusto mo, ida-direct mo yung sagot mo sa isa sa mga choices na tama. Kasi nasa choices lang yung tama sagot. Ikaw pa rin ang bahalang mag-drive ng final answer mo sa mga pinagpipilian. Kailangan merong makamukha na isa dyan. So, ganyan lang nagtitake ng licensure examination. Okay? Ayos ba yung problem na yan? Klaro ba kung bakit 2-point form ang ginamit ko? Kasi 2 point. Yun lang ang sikreto dyan. Ang mga given mo sa straight line ang magtuturo sa iyo ng direksyon at ng tamang format ng formula na gagamitin para makapag-substitution tayo. Klaro ba ang EE Board April 1997? Oliver, Angeline, Yes Criminal po. Day, tama ha? Okay, so next problem. Find the distance between 2 points, 4 and negative 3,
Ito yung pinakasimple, binigay noong April 1994. Meron talagang naliligaw na napakagaan lang. So direct yan ang mga tinatawag nating bonus. Kapag yan hindi mo pa nakuha, ibig sabihin talagang hindi ka nag-review. Kasi pinakamadali yan, very basic yan, direct substitution. So in this case, ang sagot is 10, letter C. So direct substitution lang tayo dyan. So using the distance between 2 points. Okay? So yun yung ating EE board April 1994, which is actually very easy. Minsan nga, kung ano pa yung madadali, yun ang nakakalimutan. Yung mahirap, yun ang nakakayanan. Okay, next. Again, another engineering board problem. Okay, dalawa sagot dito. Ito ang hindi kaya ng calcu. Okay, hindi kaya ng calcu yan. Ang calcu, kapag nag-caltech ka, ang ipapakitang sagot dyan, isa lang. Pero ang tamang sagot dyan, dalawa. Kapag nag-caltech ka, baka makuha mo lang is 19. 19 lang, isa lang ang sagot na ibibigay ng caltech. Pero dito, ibibigay yung y talaga na inaanap natin. Okay? So, the distance between 2 points yan. Binigay yung distance between 2 points, pinapahanap yung ordinate ng isang coordinate, yung y. So, direct substitution lang tayo dyan. Ito, no? Hanggang sa umabot ka at makaform ka ng quadratic equation. Ito yan. Ito yan. Y squared minus 14y minus 95 is equal to 0. I think, pwede yan sa calcu pagdating mo na dito. Pero kung dito mo siya gagawin, mahihirapan ka. Ibig sabihin, dadaanan mo pa rin yung concept ng distance between 2 points. Pero kapag nandito ka na, madali na sa calcu kahit na hindi maganda yung calculator mo. Kahit na yung walang calc. Yung walang calc, di pinagbabawal eh. Okay, ito. Tuturuan ko kayo dito. Kahit na walang calc, okay lang. Kahit na walang calc, okay lang. Okay. Pakita ko, no? Kunin ko yung calcu. Ito yung calculator ko. Gamitin natin. Di pala kukunin. Nandito na pala. Okay. Open ko lang yung calculator uli para makita ninyo. Ito is the calculator natin. Hanapin ko lang. Para makasiguro. Okay. Balikan ko ngayon yung slide natin. Okay. Look at this. Actually, I can type this, no? Yan. Y squared minus 14y minus 95 is equal to 0. And let me do that using the calculator. This walang y, gagamitin ko is x. I will just assume that x equal to y. Alpha x, then square. Minus 14 alpha x minus 95. Alpha calc, 0. Shift calc equal negative 5 lang yung pinakita. Diba? Yun lang. Okay, dalawa yan. Kung nag-e-exam ka, nag-calculator ka ng ganon, definitely ito, baliwala yan. Hindi, yan, isa o ito. Nasa dalawa ang tama. Ito o ito. Definitely, eliminated na yung dalawa, no? Eliminated na yan. Pero, balik ko lang. Sa calculator kasi, isa lang yung pinakita eh. Isa lang yung sagot. Negative 5 lang. Pero meron pang ibang paraan. Kapag ganyan yung equation, wag mo i-direct na shift calc. Mode, ano ba yung equation? Okay, mode natin. Mode 5, yung quadratic is yung number 3. Yung ax squared, yung 3. Mode 5, 3 tayo. And then, itatype lang natin dito yung mga numerals. 1, negative 40, negative 95, and 0. So, I'll type 1 para sa column ni A. And then, negative 14. And then, negative 95. And then, the last is 0. And then, equal. Tama ba ako? 1, negative 14, and negative 95. Not 0. Negative 95. Yan. Equal ko lang ng twice. Yan. 19 at saka
negative 5, pinakita. Ito, yung ibang calculator meron. Hindi bawal yan. Pwede nyong gamitin sa board exam yan. Pero yung may mga calc, yung ginawa ko kanina, bawal. Kapag may calc ang calculator mo, lalo na kapag Casio, babawal yan. Yung Casio. Pero yung ibang calculator na may calc, di binabawal eh. Kasi nga, wala naman silang ganong karaming use. Hindi pa na-discover yung use nila na ganong kaganda. Unlike dito, dami na kasing meron sa Casio, ang ganda ng calculator. Dito lang talaga, papasa ka ng licensure kapag alam mong gamitin ang calculator mo. Hindi na pwedeng gamitin yan. Bawal na. Okay, klaro ba yung problem na yan? Klaro? Huwag kayong padadala sa isang sagot lang. Kapag naka-encounter ka ng quadratic, definitely may dalawang sagot dyan. May dalawang value, ang y. Sometimes, calculator only shows us one result. Depende sa paggamit. Klaro ba? Klaro? Yes po. Okay. So, let us proceed. Tayo pa yan. Papaliwanag ko yung mga solutions. Find the angle formed by the lines 2x plus y minus 8 is equal to 0 and x plus 3y plus 4 is equal to 0. So, meron tayong dalawang line, line 1 and line 2. During the licensure examination, you don't need to draw the sketch of the graph. Waste of time yun. Ang gawin mo kapag naka-encounter ka ng dalawang line na nasa general form, i-convert mo kagad sa slope-intercept form. Bakit? Yung line 1, ito yung line 1 natin, ipapaliwanag ko lang yung solution. This is our line 1. Nasa general form yan. Convert mo ng slope-intercept form yan. Ito yon. Slope-intercept yan. Bakit? Kasi directly mahanap mo kagad ang M. Dahil line 1 yan, ang M1 natin is negative 2 by comparison. Ito yon. Kasi nga, sa angle between two lines, slope lang naman ang kailangan nating data ng mga lines. Okay, sa line 2, nasa general form, convert mo sa slope-intercept at ito yon. O, hanapin mo kasi ang value ng M2. M2 and M1 are already there now. So, ito yung formula. Wala nang mahirap, tandaan mo lang yan, direct substitution. Then you will have the angle between two lines as 45 degrees in this given board problem. Yan. So, may connection, di ba? Kapag nasa straight line ka, ang dami mong kailangang alam na gawin. Kailangan marami kang alam na formula na makakatulong sa iyo para masagot mo ang problem. Lumitaw din yan sa licensure exam. Okay. Klaro ba ang problem na yan kung paano nahanap ang value ng theta? Klaro ba mga anak? Yes po. Okay. Umaga lang, munti tayo. Alam nyo, ang importante ng mga problem na yan, sigurado lilitaw yan sa licensure exam. Halimbawa sa analytic, nagbigay ng 5, nagbigay ng 3 sa trigo, nagbigay ng 5 sa algebra, nagbigay ng 10 sa surveying. Magkakasama yung mga yan sa mathematics category, pati surveying sa math yan. Physics, math pa rin yan. Okay. Y is equals to 3x plus 2 and y is equals to 4x plus 9. So we need to determine the angle between two lines. Again, M1 and M2 pa rin ang kailangan natin. But in this case, hindi na mahirap hanapin ang M1 and M2. Ikaw na lang bahalang mamili kung ito yung line 1 at ito yung line 2. Kung ito yung line 1, ito yung ating M1. 3. Ito naman yung ating M2. 4. Okay. Hindi ko na kailangang i-drawing. Makakatulong ba ang drawing sa paghanap ng theta? Hindi naman ganoon ka-directly. Pang-forma lang yung drawing. Sa board exam, kung alam mo na, kung kaya mo nang gawin sa mabilis, gawin mo na. Ito yung arrival ng sagot natin. 4.398 degrees and then we need to round up this 4.4. So we have letter A. Simpleng formula. Pwede po siyang i-recta. Pwede. Nakita ko po. Pwede. Pwede siya. Ito, gawin ko siya, anak, no? And show ko siya. Tangent. Ito yung Tangent calculus. Okay. Mode 1 ko muna. Okay, look at this. Okay, arc
shift tangent, that's it. And then fraction. M2 is 4 minus 3. Cursor down. 1 plus and 4 times 3. Cursor to the right, then close, equal 4.398 or 399 pa pala eh. Okay, this is Meron pa pong 399. mas mabilis. 399. This is 399. Meron pa po mas mabilis, sir. Okay. Meron naman. Yung tangent, shift tangent tapos 4. Tapos Pwedeng solve mo muna. i-close parenthesis tapos. Di ba 4 minus 1 is 1? Hindi po, shift tangent po, sir. Try nyo. Okay, shift tangent. Ito na lang. 4 minus 3, di ba 1? Fraction ko na, no? 1. 4 plus times 3 is 12. Plus 1, 13. Over 13. 1 over 13. Ayan, mas mabilis. Isama mo yung pag-iisip sa pagsagot para konti lang pipindutin. Then shift tangent. Tapos, you will have it. Mas mabilis Pwede rin yun. po sir. Shift tangent 4 minus shift tangent 3. Tapos yun na po. Pwede rin. Mas mabilis Kasi yun. po yun po yung mga slope eh. Pwede rin yun, anak. Mas mabilis yun. Klaro ba? Klaro ba yung problem na yan? So, let's proceed. So, C, board May 1996. What is the equation of the line that passes through 4 and 0 and is parallel to the line x minus y minus 2? Yan. Medyo may thinking ability na gagawin dyan. Parallel daw yung dalawang line. Ano daw yung equation ng line na nagpapasa 4 and 0 at parallel sa line na x minus y minus 2 is equal to 0? Okay. Kung ito yung point, at ito yung isang line, okay, this point, yung line na nagpapasa sa kanya, ito rin yun, parallel. Ito yung, kunwari lang yan, ano, hindi naman natin exact na graph. Ito yung isa, x minus y minus 2 equal 0. Okay? Okay? Kuha ba? Opo. Yan. Alam natin na kapag parallel ang dalawang line, equal ang slope. Tama ba ako? Equal ang slope. Correct? Kapag parallel ang dalawang line, M1 is M2. M1 is equal to M2. And so happen with the M2, merong point na nagpass siya, we have 4 and 0. Sa makatuwid, anuman ang slope ng M1, yun din ang slope ng M2. Nagigas ba ninyo? Kunwari, ito yung line 1 natin. Ito yung line 1 natin. Yan. This is our line 1. This one. Ito yung ating line 1. Kinonvert ko into slope intercept so that we can determine the value of M1, the slope of line 1. Kaya lang, kung anong value ng line 1 na slope, M1, yun din ang value ng M2. So may M2 value na tayo which is equal to 1 at may point tayo sa M2. Diyan papasok ngayon ang formula ng point slope form. Given ang point given na ang slope ng line 2, direct substitution na lang sa point slope form at mahanap na natin ang equation ng line and it is it. Y is equals to x minus 4. And since dito tayo mamimili, kailangan nito, may target ko ang isa doon sa apat na yan. Kailangan, may format ko ito sa isa sa mga choices. And it so happen na ito yun. 1x minus y minus 4. Okay? So I think letter C. Klaro ba ang problem na yan? C, board May 1996? Yes po. Lumilitaw yan sa board. Okay, next. Engineering board problem again. Find the equation of the line through point 3 and 1 and is perpendicular to the line x plus 5y plus 5. Okay, take note of this. Find the equation of the line through point 3 and 1 and is perpendicular to the line x plus 5y plus 5. Okay, ang solution natin,
Kung yung x plus 5y, this is our line 1. Therefore, kung ito yung line 1, ito yon. Again, i-convert natin sa slope-intercept, makakahanap tayo ng value ng slope ng M1. Take note of this. Kapag perpendicular ang dalawang line, ang slope ng isang line is negative reciprocal ng slope ng given line na isa. Halimbawa ito, negative 1, 5. Ang negative reciprocal ng negative 1 over 5 is 5. Okay, ang reciprocal ng 1 over 5 is 5 eh. Kaya lang opposite sign. O halimbawa pa, no? Kung halimbawa ang M1 mo is negative 3, ang M2 natin is positive 1/3. Negative reciprocal. Klaro ba? O halimbawa, M1 is 3 over 2. Ang M2 natin is negative 2/3. Negative reciprocal ang tawag dyan sa mga yan. Klaro ba? Klaro? Klaro ba ang ibig ko sabihin dyan? Nagets ba ninyo ang ibig sabihin ng negative reciprocal? Are you still there, mga anak? Elbanani, Jeline, Kim Eldrin, yung mga nandirito, ilan pa ba? Jessica? Opo, sir. Naiintindihan ba ninyo ang ibig sabihin ng negative reciprocal? Okay, kung ang M1 natin is negative 1 over 5, doon sa pangalawang line, ang value ng slope natin is 5. Okay, 5. Ngayon, ang line na may slope na 5, nagpapas sa point na 3 and 1. Okay? Ang line na pangalawa na may slope na 5 is nagpapas daw din sa point na 3 and 1. Ito. Now, another given point, 3 and 1 for line 2. Nagpapas dyan ng line 2 na may slope na 5. So, ang gagamitin natin is point slope formula. Direct substitution, y minus y sub 2 is equals to m times x minus x sub 2. Then we can have this final